Buonasera ragazzi, facciamo partire l'opera di Camilla. 3, 2, 1. Buonasera. Buonasera. Ragazzi, perché volete già che mi spogli? Cosa vuol dire leva quella maglietta? È un evento Xbox. Bisogna essere seri. Io sono carico perché è la mia ultima speranza per l'anno. Grazie delle condoglianze per i gatti. È assurdo. Però... Ragazzi, ci siamo. Facciamo una brevissima pillole effigie live, ok? Molto breve, molto sintetica. Il PlayStation Showcase è stato un ottimo evento per il videogioco, un tremendo evento per Sony PlayStation come azienda, nei confronti di scelte, comunicazione e anche in parte il damage control fatto al Summer Game Fest con la data di Spider-Man. Il Summer Game Fest è stato un medio evento per il videogioco, un tragico evento per la nona generazione, perché ha dimostrato proprio che in canna c'è veramente il vuoto cosmico, il che è veramente drammatico, preoccupante, un po' anche offensivo nei confronti di chi ha vissuto questa ninth gen come noi, che siamo appassionati e seguono le cose attraverso quindi un mare di ostacoli comunicativi, di rimandi, fallimenti, annunci e vaporware continue. Con, ovviamente, io sto facendo il caustico oggi. Io qua sto facendo il caustico, sto facendo l'antidivulgatore, sto facendo il giocatore offeso, sto facendo un po' più il commoner, ok? Il casual che va su Facebook e si incazza. In questo caso sono tremendamente esagerato nella negatività, però permettetemi di esserlo per poi tornare nelle veci di divulgatore critico, perché attualmente io mi sento proprio un po' preso in giro da tante delle cose che ho visto negli ultimi mesi nel mercato, nel gaming. Sono veramente stuccato. Questo non significa ovviamente che non ci siano state grandiose cose, che il videogioco abbia fatto dei passi in avanti, che l'Unreal Engine 5 sia una madonna, che la realtà virtuale sia evoluta, che quello che sta arrivando adesso nei confronti anche di grandi titoli abbia un futuro roseo per il, diciamo, concetto di gaming in sé, di industry in sé, ma a livello di nona generazione, comunicazione e major, abbiamo veramente dei bassi abissi raggiunti. In tutti i sensi per ogni cosa, che si vada a interfacciare con i videogiochi, proprio i pacchetti che metti, giochi e controller e vivi l'esperienza, servizi, evoluzione tecnologica, eccetera, va bene, ma io vi ricordo, per l'ultima volta vi ricordo che tutto il discorso dell'SSD, che era importantissimo per il gaming, ha funzionato poco, ok? Avevamo Ratchet & Clank, che è rimasto lì, appeso. La manifestazione del caricamento veloce per creare livelli in un solo secondo e poter ampliare il game design. Dove? Che era un rampino. Ok? Caricamenti nulli che permettessero di avanzare nell'esperienza videoludica senza pause. Cazzo, c'è stato e come? Ma soltanto per le esclusive, soltanto per titoli perfettamente ottimizzati, mentre intorno ad essi c'era comunque una sorta di mediocrità assoluta che non andava, salvo per ovvie ragioni hardware, ad avvantaggiarsi davvero di quel potere. Cioè, oh! E dai, cloud, SSD, cioè, c'è tanto da poter fare, ma c'è tanta paura di non arrivare, e finché ormai un videogioco di quel costo e di quel livello non vende le 15, 17, 21 milioni di copie, forse le cose non sono andate così bene. Io vi ricordo che Resident Evil 6 ne vendette 6, mi sembra, 5-6 milioni di copie in tot tempo, e Capcom disse che era un flop. Cioè, siamo in un concetto di bolla incredibilmente vicino a esplodere, ok? Quindi, io sono qui, dinanzi al Summer Game Fest, che è stato molto mediocre secondo me. Il Devolver Digital, che è stato geniale ma mediocre, perché comunque i videogiochi presentati per me erano pochi e non eccezionali, molto meno. Io volevo degli aggiornamenti di quelli precedenti all'anno scorso, che erano veramente interessanti, e niente. Quindi io sono molto ansioso dell'Xbox Showcase, perché potrebbero prendere in mano la generazione e dire abbiamo sbagliato un sacco anche noi. E come se abbiamo sbagliato? Abbiamo proprio sbagliato, ma gli altri di più. Lo accetterei con totale serenità. Non vedo l'ora di vedere cosa hanno in serbo per noi. E vado su twitch.tv
abbiamo 5 minuti di attesa, pensavo meno in realtà, che ho corso tantissimo, e assolutamente superfluo il mio fare una pillola effigie. Ho fatto un'analisi incredibilmente mediocre, ma ho fatto di meglio in passato. Diciamo che va bene così, perché Starfield a me interessa estremamente tanto. Starfield è una nuova IP di Bethesda. Muoio. Essendo una nuova IP di Bethesda, ha solo un difetto, che io sappia sono ancora molto ancorati a vecchie tecnologie. È una trappola mortale ed è di grave presagio. Non di meno che Bethesda abbia una nuova IP e che quindi la consideri importante quanto un Elder Scrolls, a me mi manda i pazzi. Al di là della passione per il sci-fi, non inseriamo la mia passione per il sci-fi, inseriamo la mia passione per gli RPG. Starfield può essere una mediocrità tombale che metta un chiodo sulla bara di Bethesda nel suo percorso di downfall poco pre Fallout 76, oppure essere un suo ispirare l'aria degli errori fatti, cosa che ha già fatto con Fallout. Ok? Howard non è stato completamente ipocrita, e tornare come quella che è stata un tempo. Bethesda ha avuto sempre una nomea di grande perfezionismo, non è mai stata così. È sempre stata un pochino furbetta in certe cose. Ha un passato un po' più oscuro di quello che vorrebbe far pensare, ma ha creato grandi videogiochi. È in grado di fare qualcosa che solo lei ha il carattere di fare, un po' come Rockstar, anche se su due universi e linguaggi diversi. Quindi Starfield, con quegli screen di dialogo, con la possibilità che non sia una pacchianata avere 1000 pianeti, cosa che è molto pericoloso possa essere, ha davvero il potenziale di fare tanto. E sta iniziando, ma su YouTube ancora no. Quindi ho enorme aspettativa per Starfield. Devo, come videogiocatore, come appassionato, avere fiducia. Devo averla. Alzo il volume. Vi commenterò in tempo reale. Ho il mix in mano. I was going to make a sandwich. Okay. Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about Fable? the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk. Bravi! Every single night. On a day-to-day basis, I'll say the true hero's me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them! Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Oh. Ah, però odio il fatto che si chiami Fable senza nulla, perché queste cose le trovo sempre ridicole, ma trailer geniale. Ed è un trailer in engine di qualcosa che rischiava di essere abbandonato come comunicazione. È esattamente quello che dovevano fare nel 2023. Ok?
Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody'll be gone. Death don't have no mercy. Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Mm-hmm. Sneaky. Ci sono anche dei flex grafici non da poco, eh. Non si comprende esattamente che gioco sia, purtroppo. Sento odore di platform, ma... These are dangerous times. Hanno cominciato bene. At least that's what I hear. The Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. I've been held back my whole life. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all.
vi voglio bene, ma la CGI sparata così non mi può dire niente, né mi intriga, né mi incuriosisce, né mi fa sorridere. Poi Ubisoft non lo so, Fable, vediamo. South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play, by partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World premiere. Non laggare. All right, guys. Payday. It's a simple job. Just in and out. Nothing to it. Everybody hit the floor. Con gameplay finalmente.
non conosco Payday abbastanza da poter dare un'opinione. In questo caso passo. Andiamo. Ne riparleremo probabilmente in futuro. World Premiere. No, è Persona 3, Persona 3, Persona 3. È Persona 3 Remake. Non vedo l'ora di giocarlo Persona 3. Ma io li voglio giocare tutti, tutti, anche quelli orrendi, orrendamente invecchiati. La regia mi fa notare che domani mostreranno il gameplay di Star Wars. Bene, va visto. Va visto. Molto importante. Buono che sia così vicino. Vabbè, sappiamo tutti cos'è, però vediamo. Non sappiamo più, non sappiamo cos'è. Avowed? È lui? To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. The way you fight, the power you wield, the secrets you keep. You're either here to save us or destroy us. Parliamone. All this power. What are you gonna do with it? Parliamone molto bene di questa cosa. Sono felicissimo, ma con dubbi. Dubbi. Grossi. Ma felicissimo. Espansione. Appunto, è una espansione, però con Lucasfilm. A meno che non... Sto peccando di ignoranza? Cioè... no, infatti è Monkey Island. Esatto. Welcome to the Scumbar, bravi. the most notorious tavern on Melee Island. Wall to wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. The legend of Monkey Island.
LeChuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Hold on! Carino. Sea of Thieves non si è mai fermato, fortunatamente. Sono stati bravi. Anche se poi ne parliamo. I Canadair! YouTube? Devo tornare su Twitch? Ah, lo chiamano proprio Flight Simulator 2024? Bravi. Sono tornati nella nomenclatura. In-game footage, ok. Dune. Esatto. Vuoi vedere la fisica come l'hanno gestita? Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X.
She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple. No, ragazzi, questa non è CGI. Wisdom has a price. And there's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Watching. More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too bad, woman. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Your mind. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, or those you led to death? Mentre YouTube è completamente incapace di farci vedere lo showcase, vabbè, io me lo metto su Twitch, ragazzi, cioè dai. Fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76.
No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Ok. World Premiere. Che non vale più niente come parola, ormai, ma... Vale moltissimo come parola. Cosa sei? Finalmente Onimusha 5. Weird. Weird. Sono interessato. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series sì, R qui non c'è bisogno di intuire. To a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. I know you're ready. You've got this.
let's tweak the car's performance for the next one. I'm feeling the vibe, taking my time like deep in the maze, making my shine bright. Whoa, I gotta make it, I'm going sky high. Never hold back, right. Yeah, I'm rolling. That was your best lap yet. This is my timeline. Beh, abbiamo anche la data, eh. Ho molto da dire su questo showcase. Ho molto da dire, ma è un debrief da fare. Aspettiamo. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal, endurance. Questo è Elder Scrolls Online. I am the one who knows. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. CSIS Unit 37. Toronto is under attack. By Null Sector. There's something different about Null Sector this time. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team. And we have so much to teach them. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and what's another business? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Engage. Target marked. Time to create peace with bullets. Greetings. Oh, yeah! Boom!
The world is counting on us. Let's go. Shall we do this together? Fight with me! Engaging. Watch this! I saw that. Not bad. Bisogna capire cosa hanno in mente dopo la cancellazione. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah! Let's show them what we got! Eccolo. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Please be good. Please. Please be good. Uff.
Speriamo che abbia una buona narrazione. Il platforming non sembra incredibile. Abbastanza alla Prince of Persia 2019. No, 2009, mi sa. Non 19. 2008. Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming... Non ti crede nessuno. Cioè, sei un pessimo attore, Keanu. I'm very excited. No, non lo sei. Però mi fa piacere. Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Ok. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that?
God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your head. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. Ok. Molto story driven come trailer, purtroppo, ma mamma mia, Frozen è contento tra l'altro. E beh, è bellissimo, è bellissimo. A me queste cose fanno impazzire. Tutti quei filtri, tutta quella qualità di meccaniche. Boh, vabbè, ok, fichissimo. Ed è bello avere queste cose su console, ragazzi. È bello avere queste cose su console, dannazione. World premiere. Oi. Persona 0? 次なる王となる資格を得る者とする。陛下のお命が奪われるなど。汝定めを課せられし子よ、憂いを抱える旅人よ。こいつが俺の凱旋。Shin Megami Tensei? 果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空ゼロ。まさか人間？この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたようだ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。またあったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる番よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。全ての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。Metaphor. Non lo conosco. Ray Fantasy.
Sono molto ignorante di questo franchise, ma lo conosco di nome. World premiere. No, qui non posso espormi. Qui ancora no. È nuova. Ah, è nuova. Ok. Humanity's cities have fallen. Fa molto Shin Megami Tensei comunque. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. Sì, annunciata tempo fa, ma You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Together, you can save humanity. inaspettatissimo. Inaspettatissima. What? Ok. Weird. World premiere. Buon per voi. Altre world premiere. Vi rimpicciolisco un po'. Grazie del supporto, ragazzi. Vi premierò con qualche, spero, buon contenuto di discussione in the brief. E non solo, tutto quello che verrà. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Reckoning. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed,
our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu-gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. Ok. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Non siete proprio voi. Starfield era un progetto che era cominciato molto prima dell'acquisizione. Però va bene, Phil. Va bene, va bene. Vi siete presi Redfall, vi prendete anche Starfield. Che si presume non abbia quel destino. Siamo attenti, ragazzi. Sì, il nostro progetto. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here, and that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities.
But this time, it's not just one world. Stai calmo, Todd, per favore. Basta bugie. It's over 1,000 worlds. Sii concreto. The choice of where to go, it's not ours. It's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis.
Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien. And I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time.
A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Snap out of it. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this La creazione del personaggio, infatti. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings, it's a lot. But I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? Ma è la citazione. Your crew, Ma siete scemi. If you're willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Che cretini! Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill.
challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have 2 ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want.
The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Sono pronto a fare il Kunitsu-gami ship. Ready to lift off when you are, Captain. Efficienza. Engines ready. Over anything else. Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target.
After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. We put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox,
we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. Ready to start on your signal. Steady till ready. Coordinates input. Plotting jump course. Guidance has converged. Getting auxiliary reactor power. System checks are green across the board. Prepare for departure. Grav jump commencing in 5, 4, 3, 2, 1. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. It's completely up to you how you want to interact with each planet, whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic.
After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need. Ragazzi, non riesco a darvi un commentario perché è fittissima questa presentazione. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Il bio
Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Basco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Good luck, Constellation. You are go for launch. Ok. Finale.
mai una conferenza in tutta la mia carriera non mi ha permesso di parlare un secondo. Che è una cosa buona, però, ragazzi, facciamo un debrief. Ok? Dunque, c'è parecchio da dire. Partiamo da questo presupposto. Per fortuna abbiamo avuto la miglior conferenza di queste recenti. Questo è stato un evento migliore di quello che abbiamo vissuto con il PlayStation Showcase, è stato migliore del Summer Game Fest. Non ho visto purtroppo il Dev Day, mea colpa, ma è stato assolutamente il migliore, non in questo caso per l'industry, ok? Ma per Microsoft, come il verticale di un'azienda vorrebbe, ok? Come eterogeneità il PlayStation Showcase è stato migliore, ma non è stato un bonus di Sony PlayStation in questo caso, ne ho parlato nelle effigie. Lì hanno sbagliato come raramente hanno fatto nella loro storia. Questo Xbox Showcase ha il suo glitch per quanto concerne la parte più prolissa, la parte meno interessante, ossia il fatto che questi titoli escono su Xbox Game Pass, quindi anche qualcosa di poco importante, anche qualcosa che magari potrebbe stuccare, comunque fa parte di un pacchetto, di un ecosistema, e quell'ecosistema è automatico, quindi più parte di quella verticalità aziendale e di servizio al consumatore, e non è una cosa assolutamente da sottovalutare. Oltre a questo abbiamo qualcosa di cruciale, la parte più importante, più fondamentale avvenuta all'interno del Xbox Showcase, che non è successo altrove nell'assoluto, è che i titoli mainline first party Xbox ci sono stati tutti. Possiamo parlare del come e del cosa sono stati, ma ci sono stati tutti, tranne Halo. Halo è la mia più grande preoccupazione nei confronti del futuro di Xbox. Halo è, come sempre, Rare. Che Rare, per me, è un'azienda che è stata completamente sprecata da Microsoft. Lo dirò sempre, continuo a dirlo, non ho visto cambiare questa cosa. Abbiamo avuto... No, Gears non conta se non per una lacuna importante. Halo, Gears, Forza. La classica tripletta, se ci fosse stata di nuovo, avrei fatto quasi spallucce. Perché basta avere come unico sostentamento dell'ecosistema esclusivo Microsoft quel trio. Perché altrimenti acquisizioni, investimenti, nona gen, sarebbe completamente abbandonata a se stessa come idea, ok? Certo, anche a me è mancato Stalker, certo, anche a me è mancato, e questa è una cosa molto seria, è mancato tanto avere informazioni sul rumor ormai da più di un anno presente, e che per me era assolutamente importante avere qui, ci sono rimasto male, della collection dei Gears of War, le remaster dei titoli che sono rimasti obsoleti su console, per carità, in retrocompatibilità, ma una bella Ultimate Collection come la Master Chief io l'avrei avuta. L'avrei voluta tantissimo, ok? Veramente tantissimo. Mi è mancato. Per il resto, avere Fable, Avowed, Forza, cioè avere quei titoli e quei progetti nuovi, nuove IP, di cui forse una si è davvero dimostrata totalmente next gen, ok? South, adesso non ricordo esattamente il titolo completo. Quello mi ha trasmesso tanta voglia, tanta qualità, tanto investimento, ok? Perfect Dark adesso non fa parte del discorso perché è qualcosa che... Addio. Clockwork Revolution, sono contento, è un first party, fa parte del loro lavoro esclusivo di Xbox, che è la cosa fondamentale da avere, però non è quell'urlo alla next gen. Ok? L'intero showcase ha parlato di titoli in uscita nel prossimo anno. Ed essendo in uscita nel prossimo anno, comunque non sono... Michele, quest'anno non voleva annunci tra il 2023 e il 2024, da nessuna delle conferenze, come focus delle bombe, ok? Le vere bombe sarebbero dovute essere, per me,
fine 2024, 2025, 2026, avrebbero dovuto pompare per una volta, e solo a causa del pregresso estremamente melmoso della nona gen, il futuro. Non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto perché comunque non vendi in quel modo, non agisci in quel modo sull'anno fiscale, non emozioni un hype culture in maniera tossica, quindi per carità di Dio hanno fatto anche bene. Però, quello che hanno mostrato, da una parte, ha estrema concretezza, cosa che tra l'altro eravamo avviliti a pensare fosse troppo positiva come speranza, ok? Cioè, rivedere Fable e Avowed insieme è una dimostrazione di enorme coerenza da parte di Microsoft, che ha fatto delle cazzate, degli errori, dei fallimenti alle promesse date gravissimi. Ripeto, Halo è un'eredità su cui hanno sputato sopra per 10 anni. Cioè, per carità, voi potreste dirmi, sì, ma il multiplayer regge, è forte, sono stati bravi. Ho capito. Well, still, ok? Parliamone. Halo è completamente stato distrutto. Io l'ho vissuto blind, in backlog, tutto, e l'ho visto morire con i miei occhi, ok? Con tutto dire che mi è piaciuto Infinite, è morto davanti ai miei occhi. Infinite è un gioco da 7 su 10, dignitoso, fine. È un insulto a quello che doveva essere il progetto e il lancio di Series X, ok? Sì, esatto, regge il gameplay. Però lo show forse non ha avuto un ritmo perfetto, perché comunque troppi trailer, tutti consecutivi, senza neanche un minimo di tempo per assimilarli, sono esageratamente tanti in realtà, come consecutio temporum. Ma è stato un gran show. Io sono molto contento. Un po' preoccupato per Avowed, ma ho fiducia. Nel senso che la presentazione di Avowed è tutto meno che next gen, anzi è obsoleta. Il combat system è sembrato molto legnoso e molto scomodo per essere qualcosa che deve ancora uscire. Mi è sembrato incredibilmente anacronistico, già visto, già vissuto, già affrontato tante volte, ok? Quindi Obsidian in quello mi ha preoccupato moltissimo. Molto preoccupato. Perché non mi ha colpito in nulla che non fosse il fatto che esiste, che è di Obsidian e che ho fiducia nel loro curriculum. Io mi aspetto che sarà un grande RPG e scritto bene. Ho bisogno di altro? Boh, non è così importante. Non di meno, era lecito aspettarsi di più. Era lecito vedere anche lì la nona generazione, e non si vede in Avowed. In Fable sì. Fable è un vero e proprio progetto 9th gen e si vede che riesce a esserlo, si nota il suo obiettivo. Certo, hanno mostrato 2 secondi e mezzo di gameplay, forse, però è qualcosa. Ecco, questa presentazione, escluso Starfield, che è una delle migliori presentazioni mai fatte nel medium, a livello di densità e di quantità di cose approfondite bene, lasciando capire a chi traduce il PR-rese quali potrebbero essere i punti deboli del gioco. Adesso ne parliamo. Però c'è stato poco gameplay nell'Xbox Showcase. C'è stato veramente poco gameplay. E a me questa cosa mi è dispiaciuta. È mancato. Star Wars verrà mostrato domani. Mi piacerebbe assolutamente poterne parlare e vedere. Però il gameplay è stato poco. Ed è sempre la solita lamentela che raramente, molto raramente, abbiamo potuto superare e dire: ragazzi, sto showcase, Summer Game Fest, E3, TGA ha avuto un sacco di gameplay. Poche volte da quando esistono le mie coperture degli eventi ne abbiamo potuto parlare. Quindi non dico zero gameplay, però insomma 0,1, 0,8 su 5. Ecco, molto 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 poco. Per il resto, altri titoli. Bisognerebbe verificare, come lato Sony, quanti sono multipiatta. Per multipiatta in questi eventi si intende Sony, Microsoft, Switch. Il multipiatta è quello, non è se esce su PC ovviamente. Però, bene o male, sono stati simpatici. Alcuni, ovviamente, come al solito, evitabili, ma fa parte del gioco, fa parte della presentazione. Non esiste il gioco sdegnoso di far parte in un evento, però esiste il gioco che forse non avrebbe meritato quel palco. Payday 3 io non lo conosco, a me non ha detto niente, però questa è una cosa più personale, cioè non ho visto un guizzo, non ho visto un interesse, non ho visto qualcosa di nuovo che potesse incuriosirmi sul futuro di un franchise che però conosco poco. Starfield, da una parte, ha un problema, a priori, ossia è il classico, e quindi
è su una... Mamma mia, è su una propria forma di lastra, cioè di filo sul vuoto. Cioè, è un equilibrista, perché Starfield è il gioco che vuole fare tutto. E questo è un argomento di cui parlai in una vecchia effigie. È un problema per la critica e per il giudizio e l'esperienza di un videogioco. Perché i titoli indie più importanti tendono a prendere 9, 9,5, 10? Perché fanno una cosa, 2, e la fanno bene. È difficile andare lì a trovare delle fallacità, delle problematiche, dei fallimenti. Viceversa, un titolo così gigantesco, che difficilmente eccelle davvero in qualcosa, nonostante sia poi all around un mostro di esperienza, ha molte più spalle scoperte, ha molte più possibilità di fallire, in tante piccole cose che abbassano un punteggio. Per questo i voti sono anacronistici, idioti e molto limitanti, per quanto interessanti, attraenti, sono una media, sono un minimo con un comune denominatore, no? Detto ciò però, Starfield sembra che le cose le faccia molto bene. Cioè, l'approfondimento che hanno mostrato non è un tuttofare vacuo, è un tuttofare denso, è un tuttofare bello, è un tuttofare giocoso. Ed è molto interessante. Fondamentalmente è No Man's Sky più Cyberpunk più Colony Wars? Oppure dipende, nel senso, vedremo. Più Elite Dangerous, più Faster Than Light, esatto, più Fallout, non si sa. Sono d'accordo con voi, c'è molta creatività in questa possibilità di mischiare le cose. Il fatto è questo: sembra per me uno dei più bei videogiochi che io possa mai desiderare di giocare. Ovvie preoccupazioni, ossia i 1000 pianeti. Per carità, hanno fatto quel mix di proceduralità, non proceduralità, la cosa funziona? Sì, come idea. Nella resa lo scopriremo. La possibilità di avere diversi percorsi di punti esperienza, di studio, di evoluzione del gameplay è tutto molto affascinante, tutto molto potenziale, cioè tutto molto in potenziale. La potenza che diventerà potrebbe comunque essere un fallimento. Ed è tremendo, perché non deve esserlo. Starfield potrebbe diventare la migliore IP da tantissimo tempo di genere open world RPG. E cazzo, io ho visto cose meravigliose. Ho visto la possibilità di un giocatore, da dare a un giocatore veramente la libertà di poter giocare ed esperire il gioco come preferisce, senza fallire negli obiettivi. E che non ci siano, a meno che non mi abbia smentito la presentazione e mi sia perso una frase, i pianeti non sono come No Man's Sky, dei globi completi. Mi auguro di no. Mi auguro di no. Perché i globi completi sono molto pericolosi. Cioè, hanno dei landing points, alla Mass Effect, avranno delle... anch'io credo lo siano. Però per estetica, nel senso, nel giocatore, cioè nell'esperienza del giocatore, atterrare in un luogo selezionato dal gioco, che quindi ha dei waypoint, quindi ha dei contenuti, quindi ha delle creature, quindi ha degli edifici, quindi ha delle quest, ok? E poi decollare e andare in... volo radente, il vuoto deve essere solo da guardare come colore, perché se atterri muori dentro. Il trucco è che se sono 1000 è ovvio che hanno barato nella pubblicità per il meglio, perché secondo me hanno scelto una cosa interessante. Ci sono i pianeti, poi magari hanno 7 lune, 6 lune, 1 luna, 9 lune. Cioè i satelliti saranno stati conteggiati in quei 1000 e quindi ci saranno satelliti procedurali con solo risorse animali. E vabbè, si può fare, è un hobby, ti metti a fare il giro, fai un po' appunto un esploratore spaziale e ci sta. Quello funziona, quello secondo me è interessante. Il combattimento spaziale sembra una madonna, sembra veramente bello, asse libero, personalizzazione completa, crew, equipaggio, talenti, personalizzazione della nave. Quello che manca, i punti deboli, quasi evidente scoprire anche nella presentazione, sono forse l'intelligenza artificiale, che sarà, temo, tremenda. L'intelligenza artificiale penso che sarà amebica.
è importante fino a un certo punto, ma vedremo come poi si interfaccia nell'esperienza. Lo shooting non sembra male, sembra superiore ai recenti lavori di Bethesda. L'art direction non sembra brillantissima, però comunque ha un suo stile, Ridley scottiano, così un po', vabbè, ci sta. Lo stealth sarà una monnezza assoluta, perché in un mondo così aperto e così gigantesco, a disgusto, intendo, io amo lo stealth, ma ti darà la forte sensazione di perdere tempo, perché c'è troppo da fare per andare accucciati nei posti, ma vedremo. Perché magari invece no, ci saranno delle strategie come l'hackering di Cyberpunk, chissà, non si sa mai. A me sembra monnezza di gusto, perché dico, ma chi me lo fa fare? Ma questa non è un'opinione critica, è Michele che fa, ma quando mai mi metto a inginocchiarmi lì in 1000 pianeti? Quello che manca è la scrittura. Cioè non hanno parlato di una storyline completa, non hanno parlato di un plot dense, non hanno parlato di una linearità da raggiungere, ma piuttosto di un sandbox con i giocattoli e gli strumenti. Io credo che ci sarà ovviamente una storia, come in Skyrim, come in Elder Scrolls, insomma, esiste una storia, ma non di meno ho preoccupazione sul fatto che possa essere brillante. Vedremo. Però, miglior showcase, Fable, sono intrigato, non sappiamo abbastanza, ma il fatto che sia esistito, perfetto, è quello che volevo. Sarebbe stato molto lamentato da me un suo essere assente. Avowed, ottimo curriculum di Obsidian, non possiamo non fidarci di loro. Mi fido poco del gioco però, perché l'ho visto molto anziano per essere il progetto del 2023 annunciato 3 anni fa per la next gen. Però sono loro, non credo che caschino dal pero. Hellblade a me un po' sembra una barzelletta ormai, perché comunque ci si stanno tirando pippe da 3 anni, da 4 anni, e non è mai stato dovuto essere un gran videogioco, cioè una sorta di walking simulator con leggero combat e qualche puzzle intelligente, il cui sequel si baserà sulle stesse meccaniche. Sembra evidente, visto che un pezzo di gioco non l'abbiamo visto in 4 anni, a parte l'inseguimento del gigante, quindi è quello che deve essere. Però che palle, va bene, abbiamo capito, è splendido, però ve lo siete tirato un po' troppo, avevate bisogno di mostrare i muscoli della 9th gen e siamo ancora qui a vedere sta cosa. Però effettivamente è effettivamente a livello estetico, registico e audio di nuovo un incredibile picco, un tetto massimo raggiunto, pazzesco, bellissimo. Che cosa manca da analizzare al volo? No, può essere noiosissimo, ragazzi, ma Hellblade non lo consiglierei a nessuno che ha un certo tipo di gusto videoludico, ma è comunque un'esperienza. Forza è qualcosa di potenzialmente splendido, ma lì è stato più importante il vecchio showcase di Forza in cui parlavano della tecnologia che non questo trailer. Ah, guarda le macchine nuove e la data. Silksong è mancato. Cyberpunk non mi interessa, perché Cyberpunk è un'espansione, va giocata. Sappiamo già com'è Cyberpunk. Non hanno mostrato meccaniche. Di nuovo lì, solo cutscene, e mi ci sono rimasto male. Non hanno mostrato meccaniche, non hanno mostrato upgrade di gameplay, non hanno mostrato niente. Aspettiamo di giocarlo e affrontiamo l'esperienza. Sono stati pessimi secondo me a presentarlo solo di trama così, perché alla fine sti cazzi. Però va bene, era più importante il resto. Silksong mancato, ovviamente qualcosa di grave, ma neanche troppo, perché Silksong è la prova che la comunicazione Microsoft può essere fallace, ovviamente. Dicevano tutti i giochi entro i prossimi 6 mesi. Non è stato così. Kojima è mancato, un pochino speravo che ci fosse, visto che era un'ottima occasione per poterci permettere di vedere il progetto del cloud. Ragazzi, City Skyline a me mi ha emozionato, perché adoro che Microsoft abbia eterogeneità di mercato sulla sua console. Mi piace tantissimo, mi piacerà sempre, e spero che non smettano mai. Aspettate, ora vi state dividendo in ho ragione io e invece solo la scorsa volta, stavolta niente. Fermi, verifichiamo, facciamo fact checking, ok? Perché io sono arrivato con un tweet, magari è stata una trollata ed era un tweet dell'anno scorso. Ah no, è dell'anno scorso il tweet. Allora quest'anno niente, quest'anno non c'è. Merda, ma allora vuol dire... Sì, ma è solo il 2022 o anche quest'anno 12 mesi?
Perché a me mi è arrivata l'informazione che era anche quest'anno. Se non è anche quest'anno, allora calmiamo gli animi. Vuol dire che Fable, cioè, mi devo eccitare un po' meno. Vedete? Giochi presentati, però qua non c'è scritto. No. Vediamo. Cosa? Vediamo un po', mi hanno mandato un link. Giusto per fact checking questo, Vediamo un po'. Cosa c'è qua, moderatori? C'è qualcosa di specifico? Ok. Allora, il tweet che mi hanno mandato era dell'anno scorso. Quindi quest'anno non c'è un limite di tempo, il che non toglie il valore di aver mostrato tutte le loro esclusive importanti promesse fatte tra l'altro nel 2020. Still vuol dire che allora forse Fable rischia comunque di fare una brutta fine. Ma a questo punto meritano fiducia. Comunque meritano fiducia. Perché l'hanno fatto, l'hanno mostrato. In engine, reale. Non gameplay, va bene, ma l'hanno mostrato. Ok? Quindi, ragazzi, io devo andare a cena. Purtroppo non posso starci per il PC Gaming Show. Devo necessariamente mangiare perché alle 22:40 devo rimandare un po', altrimenti non partono le notifiche. Avremo Diablo. Quindi, signori, grazie di esserci stati e del gigantesco supporto. Siete stati incredibili. Veramente, veramente fenomenali. Spero che il leggero debrief che vi ho fatto, per ora superficiale, ma comunque sul pezzo, vi sia piaciuto. Tutto quello che avete fatto è veramente, veramente simbolicamente e materialmente cruciale. Alla prossima. Fight. Buona serata.